My mother has got severe pain in the foot. She is having sugar, blood pressure, thyroid and cholesterol. Painkiller, how long should be taken? ஒருத்தர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காருன்னா, என்னோட அம்மாவுக்கு வந்து பாதத்துல வலி இருக்கு, அவங்களுக்கு சக்கரை வியாதி இருக்கு, பிளட் பிரஷர் இருக்கு, தைராய்டு இருக்கு, கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு. பெயின் கில்லர் how long should be given? First, tell it in English. You should not take painkillers for a long period of time, because in diabetes there is a chance of the kidney getting affected. In blood pressure also the kidney get affected. So you should take it only with doctor's prescription. The doctor will do the blood test for the sugar and the kidney regularly, and depending on that he will continue the medication. First we'll have to find out what is the cause of pain in the foot. Commonest cause for pain in the foot is flat feet. Flat feet is very, very common in children, very, very common in the adults also, especially obese people. It's most common. It is also genetic. Family learner, it will also come down. All of you, what you do now, first get up after I finish this talk and find out whether you have flat feet or not. And it can be settled very well with exercises and footwear, which you can ask the orthopedic surgeon or the physiotherapist or the rheumatologist. So இவருக்கு நான் என்ன வைத்தியம் சொல்லுவேன்னா, மருந்துகள் வலி மாத்திரையில தொடர்ந்து எடுத்துக்க கூடாதுமா. சக்கரை வியாதி இருந்தா கிட்னி பாதிக்கப்பட சான்ஸ் இருக்கு, பிளட் பிரஷர் இருந்தா கிட்னி பாதிக்கப்பட சான்ஸ் இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து உங்க டாக்டரோட சூப்பர்விஷன்ல தான் பெயின் எடுத்துக்கணும், தவிர உங்க அம்மா அவங்களே எடுத்துக்க கூடாது. ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கேள்வி கேட்டிருக்காரு. Arthritis is autoimmune. Taking immunosuppressants during COVID. Do we need to take immune boosters? It is good. Right. ஒண்ணுனா போலாம். First, what is autoimmune? Autoimmune என்ன? Very simple. In our body, we have a defense system. The function of the defense system is to fight infection. If I get COVID now, God grace, I should not get, but I can get if it's my karma. My defense system in the body will fight against the COVID and kill the COVID virus. But what happens in autoimmune? Auto means oneself. Immune means defense system. In an autoimmune disease, the body's defense system starts fighting against its own body. It fights against the skin, it fights against the joint, it fights against the kidney, it fights against so many things. And this is called an autoimmune disease. Classical example is this condition called rheumatoid arthritis, in which the defense system fights against the joint. So, தமிழ்ல சொல்லணும்னா, நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குமா. அந்த எதிர்ப்பு சக்தியோட வேலை என்னன்னா, நம்மளுக்கு ஏதான ஒரு கிருமினால ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா அந்த கிருமியை போட்டு அடிச்சு கொண்டுவிடும். இப்ப எனக்கே கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என் உடம்புல இருக்கிற டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் போய் அந்த ஆர்மி போய் இந்த கொரோனாவை சண்டை போட்டு சாவடிச்சிடும். அப்ப எனக்கு கொரோனா இன்ஃபெக்ஷனே வராது. இந்த ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸ்ல என்ன இருக்குன்னா, என் உடம்புல இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்தியே என் உடம்புல இருக்கிற பாகங்களை வந்து சத்ரு நினைச்சுன்னு அதோட சண்டை போடுறது. ஒரு குருஷேத்ரா வரை என் உடம்புக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு. இதுல என் கிட்னி பாதிக்கப்படலாம், என் லங்கு பாதிக்கப்படலாம், என் ஹார்ட் பாதிக்கப்படலாம், என் ஐ பாதிக்கப்படலாம், என் ஜாயின்ஸ் பாதிக்கப்படலாம். ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்லுவோம். இப்ப இந்த வியாதிகளை ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸ குறைக்கிறதுக்கு நாங்க அந்த எதிர்ப்பு சக்தி ஜாஸ்தி வேலை செய்யறதுனால அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கிறதுக்கு நாங்க மருந்து கொடுக்கிறோம். This is what we call immunosuppressants, which will suppress the immune system in a person with autoimmune disease. But what will happen? When you suppress the immune system, he is at greater risk to develop infections like tuberculosis, urinary tract infection. So what this person has asked me is, COVID is a little dangerous virus. What do we know to patients who have rheumatological problem during COVID when they are taking immunosuppressants like steroids and all? The doctor, if the medicine is needed and this patient does not have a COVID infection, will continue the medication. That's very, very important. You do not stop the medication because somebody told there is COVID in India, you should stop immunosuppressants. Kindly ask the rheumatologist. If you have any COVID infection, the rheumatologist will stop. If you do not have, please kindly continue. That's very, very important. So, தமிழ்ல என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா,
நம்மளுக்கு இந்த இம்யூனோசப்ரசன் சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி குறையலாம். அந்த இம்யூனிட்டினால நம்மளுக்கு கோவிட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு. பட் இந்த மருந்தை இம்யூனோசப்ரசன்ட நிறுத்தணுமா, லைக் ஸ்டீராய்ட்ஸ், ஆசோதைப்பின் அதெல்லாம் நிறுத்தணும்னா நீங்க தயவு செய்து உங்க ருமட்டாலஜிஸ்ட் கேளுங்க, நீங்களே மருந்தை நிறுத்திடாதுங்க. ஏன்னா இப்ப ஸ்டடீஸ் ஆர் கிளியர்லி ப்ரூவ்ட் that we can continue immunosuppressants in autoimmune disease even during COVID times when they are COVID negative. So ஒருத்தர் கோவிட் நெகட்டிவா இருக்கும்போது அவருக்கு ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸ் இருந்தா இந்த இம்யூனோசப்ரசன் மெடிசன் எல்லாம் கொடுக்கலான்னு அவ சொல்றான், சயின்டிபிக்கா சொல்றா. இப்ப நத்திங் டு கெட் வரிட். Why female gets RA more? முன்னாடியே நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன். ஏன் ஃபீமேல்ல ஜாஸ்தி, why it is more common in females is because of the female hormones estrogen and progesterone. That is why it is like that. இன்னொருத்தர் என்கிட்ட கேட்டிருக்கார், is taking steroids good or not? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கேள்வி. இந்த கேள்விக்கு ஷேக்ஸ்பியர் தான் பதில் சொல்ல முடியும். ஏன்னா இது ஆல்கஹால் சாப்பிட்டா நல்லதா கெடுதலான்னு நீங்க கேட்கிற இருந்த கேள்வி ரொம்ப கஷ்டமான பதில். ஏன்னா ஐ டோன்ட் டேக் ஆல்கஹால். பட் ஒன்னு சொல்றேன், steroids are wonderful drugs. I tell you, are absolutely wonderful drugs. It was discovered 100 years ago by a person by name Robert Hench. But if the Robert Hench, he's in the grave and sent me an email. He's crying in his grave why he discovered it, because it's a highly misused drug. Steroids are wonderful drugs. It will be given only by the doctor, only by doctor's supervision, only to be continued by doctor's supervision and advice, not to be taken as self-medication. I told you earlier, do not continue. You can develop side effects like blood pressure, diabetes, cataract, bones can come brittle and break. So steroids நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, அது ஆல்கஹால் மாதிரி குடிக்கணுமா வேணாமா நீங்க கேட்கிறேன். ஒரு டாக்டர் கொடுத்தா அது நல்லது, ஒரு பேஷண்டே எடுத்துட்டா அது நல்லது கிடையாது. டாக்டர் கொடுத்தா மருந்து, பேஷண்ட் எடுத்துட்டா பாய்சன் நான் சொல்லுவேன், ஆக்சுவலி டு பி வெரி ஃப்ராங்க். சோ ரொம்ப நல்ல மருந்து. 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டீராய்டை கண்டுபிடிச்சார் ஒரு டாக்டர் ராபர்ட் ஹென்ச்னு. ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மருந்து. நிறைய வியாதிகளுக்கு கொடுக்கிறோம் நாங்க. நியூராலஜி ப்ராப்ளம் கொடுப்போம், கண்ணில் பாதிக்கப்பட்டா அதுக்கு நாங்க கொடுப்போம், அலர்ஜிக்கு நாங்க கொடுப்போம், ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு நாங்க கொடுப்போம், ருமட்டாலஜி டிசீஸ்லயும் கொடுப்போம். அது டாக்டர் டிசைட் பண்ணுவார்.